of this tree have withered without water. මාත් එක්ක pronounce කරමු. The leaves of this tree have withered without water. Number 2. මේ හරියේ පශු වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්නවද? මේ හරියේ පශු වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්නවද? Is there a veterinarian? පශු වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්නවද? පශු වෛද්‍යවරයාට a veterinarian කියලා කියනවා. A veterinarian. Around here. මේ හරියේ around here. Is there a veterinarian around here? Is there a veterinarian around here? මාත් එක්ක pronounce කරමු. Is there a veterinarian around here? Number 3. ඇය කරපු වරද ගැන දැන් එයා ගොඩක් පසුතැවිලි වෙනවා. ඇය කරපු වරද ගැන දැන් එයා ගොඩක් පසුතැවිලි වෙනවා. Now she regrets. ඇය දැන් පසුතැවිලි වෙනවා, දුක් වෙනවා. පසුතැවිලි වෙනවට regrets කියලා කියනවා. Now she regrets her mistake a lot. ඇය අතින් උණු වැරැද්ද ගැන her mistake a lot. Now she regrets her mistake a lot. Now she regrets her mistake a lot. මාත් එක්ක කියමු. Now she regrets her mistake a lot. Number 4. ඒ මල් පිපුණහම මුළු වත්තම සුවඳයි. ඒ මල් පිපුණහම මුළු වත්තම සුවඳයි. When those flowers bloom. ඒ මල් පිපුණහම. මල් පිපෙනවට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් blooming කියලා කියනවා. When those flowers bloom, ඒ මල් පිපුණහම the whole garden. මුළු වත්තම the whole garden is fragrant. හරිම සුවඳවත්, හරිම සුවඳයි. සුවඳයි කියලා කියන්න අපි fragrant කියලා කියනවා. The whole garden is fragrant. When those flowers bloom, the whole garden is fragrant. When those flowers bloom, the whole garden is fragrant. මාත් එක්ක කියමු. When those flowers bloom, the whole garden is fragrant. Number 5. ඒ බෝතලේ ලේබල් එක තියෙන්නේ වෙන භාෂාවකින්. ඒ බෝතලේ ලේබල් එක තියෙන්නේ වෙන භාෂාවකින්. The label of that bottle. ඒ බෝතලේ ලේබලය. The label of that bottle is in another language. වෙන භාෂාවකින් තියෙන්නේ. Is in another language. The label of that bottle is in another language. The label of that bottle is in another language. මාත් එක්ක කියමු. The label of that bottle is in another language. Number 6. මං දැක්කා ඒ දෙන්න මොනවාද කොඳුර කොඳුර ඉන්නවා. මං දැක්කා ඒ දෙන්න මොනවාද කොඳුර කොඳුර ඉන්නවා. I saw. මම දැක්කා. Those two. ඒ දෙන්න I saw those two. මම දැක්කා ඒ දෙන්න whispering something. මොනා හරි දෙයක් ගැන කොඳුර කොඳුර ඉන්නවා. කොඳුරනවට ඉංග්‍රීසි වලින් whispers කියලා කියනවා. whispers. කොඳුරමින් ඉන්නවා, මොමොනමින් ඉන්නවා. whispering something. I saw those two whispering something. I saw those two whispering something. මාත් එක්ක pronounce කරමු. I saw those two whispering something. Number 7. එයා හැමෝගෙම සිත් ඇදගන්න විදියට කතා කරනවා. එයා හැමෝගෙම සිත් ඇදගන්න විදියට කතා කරනවා. He talks. ඔහු කතා කරනවා. He talks in a way that impresses everyone. හැමෝගෙම සිත් ඇදගන්න විදියට. පැහැදිලිවට ආකර්ෂණය වෙනවට අපි impresses කියලා කියනවා. That impresses everyone. He talks in a way that impresses everyone. He talks in a way that impresses everyone. මාත් එක්ක pronounce කරමු. He talks in a way that impresses everyone. Number 8. ඇය සිතන්නේ හැම කෙනෙක්ම ඇයට වශී වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඇය හිතන්නේ හැම කෙනෙක්ම ඇයට වශී වෙලා ඉන්නේ කියලා. She thinks. ඇය හිතන්නේ she thinks everyone is. හැමෝම everyone is fascinated by her. ඇයට වශී වෙලා ඉන්නේ කියලා. වශී වෙලා ආකර්ෂණය වෙලා කියන අපි fascinated කියලා කියනවා. fascinated.
She thinks everyone is fascinated by her. She thinks everyone is fascinated by her. මාත් එක්ක pronounce කරමු. She thinks everyone is fascinated by her. Number 9. ඔයා මහන්සි වෙලා පාඩම් කළොත් ඔයාට විභාගේ හොඳට පාස් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයා මහන්සි වෙලා පාඩම් කළොත් ඔයාට විභාගේ හොඳට පාස් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. If you study hard, ඔයා මහන්සි වෙලා පාඩම් කළොත්. If you study hard, you will be able to. ඔයාට පුළුවන් වෙයි pass the exam well. exam එක විභාගේ හොඳට pass වෙන්න සමත් වෙන්න. You will be able to pass the exam well. If you study hard, you will be able to pass the exam well. If you study hard, you will be able to pass the exam well. මාත් එක්ක කියමු. If you study hard, you will be able to pass the exam well. Number 10. අලුතෙන් වැඩක් පටන් ගන්න කලින් දැන් තියෙන වැඩ ටික ඉවර කරගන්න ඕනේ. අලුතින් වැඩක් පටන් ගන්න කලින් දැන් තියෙන වැඩ ටික ඉවර කරගන්න ඕනේ. Before starting new work. අලුත් වැඩක් ආරම්භ කරන්න කලින්. Before starting new work, the current work. දැන් කරන වැඩ ටික. The current work should be completed. ඉවර කරගන්න ඕනේ. Should be completed. The current work should be completed. Before starting new work, the current work should be completed. Before starting new work, the current work should be completed. මාත් එක්ක pronounce කරමු. Before starting new work, the current work should be 100 rupees from midnight today. The price of gas will increase by 200 rupees from midnight today. මාත් එක්ක pronounce කරමු. The price of gas will increase by 200 rupees from midnight today. Number 2. ඔයා මේ ෆිල්ම් එක දැන් 10 පාරකට වඩා ටීවී එකේ බලලා ඇති. ඔයා මේ ෆිල්ම් එක දැන් 10 පාරකට වඩා ටීවී එකේ බලලා ඇති. You must have seen. ඔයා බලන්න ඇති. You must have seen this movie on TV. මේ ෆිල්ම් එක ටීවී එකේ. This movie on TV more than 10 times now. Then 10 පාරකට වඩා. More than 10 times now. You must have seen this movie on TV more than 10 times now. You must have seen this movie on TV more than 10 times now. මාත් එක්ක pronounce කරමු. You must have seen this movie on TV more than 10 times now. Number 3. ඒ සංදර්ශනය කරන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ මැජික් කාරයෙක්. ඒ සංදර්ශනය කරන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ මැජික් කාරයෙක්. The show is performed. ඒ සංදර්ශනය කරන්නේ the show is performed by a world famous magician. ලෝක ප්‍රසිද්ධ මැජික් කාරයෙක්. මැජික් කාරයට ඉංග්‍රීසියෙන් magician කියලා කියනවා. magician. ප්‍රසිද්ධ famous. By a world famous magician. The show is performed by a world famous magician. The show is performed by a world famous magician. මාත් එක්ක pronounce කරමු. The show is performed by a world famous magician. Number 4. එයා අලුත් ඔෆිස් එකට ගියාට පස්සේ තමයි මේ සේරම ප්‍රශ්න පටන් ගත්තේ. එයා අලුත් ඔෆිස් එකට ගියාට පස්සේ තමයි මේ සේරම ප්‍රශ්න පටන් ගත්තේ. All these problems started. මේ සේරම ප්‍රශ්න පටන් ගත්තේ. All these problems started after he moved to the new office. එයා අලුත් ඔෆිස් එකට ගියාට පස්සේ. After he moved to the new office. All these problems started after he moved to the new office. All these problems started after he moved to the new office. මාත් එක්ක කියමු. All these problems started after he moved to the new office. Number 5. මම දවල්ට කෝල් කරලා ඔයාට මතක් කරන්නම්. මම දවල්ට කෝල් කරලා ඔයාට මතක් කරන්නම්.
I will call at noon. මම දවල්ට call කරන්නම්. I will call at noon and remind you. ඔයාට මතක් කරන්නම් and remind you. I will call at noon and remind you. I will call at noon and remind you. මාත් එක්ක කියමු. I will call at noon and remind you. Number 6. හැම ඉරිදා දවසකම හවස 6ට ඒ වැඩසටහන රේඩියෝ එකේ යනවා. හැම ඉරිදා දවසකම හවස 6ට ඒ වැඩසටහන රේඩියෝ එකේ යනවා. Every Sunday. හැම ඉරිදාවකම. Every Sunday at 6 in the evening. හවස 6ට. At 6 in the evening, that program goes on the radio. ඒ වැඩසටහන රේඩියෝ එකේ යනවා. That program goes on the radio. Every Sunday at 6 in the evening, that program goes on the radio. Every Sunday at 6 in the evening, that program goes on the radio. මාත් එක්ක pronounce කරමු. Every Sunday at 6 in the evening, that program goes on the radio. Number 7. මම එයාව ළඟකදී දැක්කේ නැහැ. මම එයාව ළඟකදී දැක්කේ නැහැ. I haven't seen him. මම ඔහුව දැක්කේ නැහැ. I haven't seen him recently. ළඟකදී මෑතකදී මම ඔහුව දැක්කේ නැහැ. I haven't seen him recently. I haven't seen him recently. මාත් එක්ක කියමු. I haven't seen him recently. Number 8. රෑ 8න් පස්සේ මේ පාරේ බස් යනවා අඩුයි. රෑ 8න් පස්සේ මේ පාරේ බස් යනවා අඩුයි. There are less buses. බස් අඩුයි. There are less buses on this road. මේ පාරේ. On this road after 8 at night. රෑ 8ට පස්සේ. After 8 at night. There are less buses on this road after 8 at night. There are less buses on this road after 8 at night. මාත් එක්ක කියමු. There are less buses on this road after 8 at night. Number 9. ඒ බෙහෙත් එක දවසට දෙසරයක් බොන්න ඕනේ. ඒ බෙහෙත් එක දවසට දෙසරයක් බොන්න ඕනේ. That medicine. ඒ බෙහෙත් එක that medicine should be taken twice a day. දවසට දෙසරයක් බොන්න ඕනේ. දෙසරයක් ගන්න ඕනේ. දවසට දෙපාරක් කියන twice a day කියලා කියනවා. Twice a day. That medicine should be taken twice a day. That medicine should be taken twice a day. මාත් එක්ක pronounce කරමු. That medicine should be taken twice a day. Number 10. මට මේ මැෂින් එකට වාරික විදිහට ගෙවීම් කරන්න පුළුවන්ද? මට මේ මැෂින් එකට වාරික විදිහට ගෙවීම් කරන්න පුළුවන්ද? Can I pay? මට ගෙවන්න පුළුවන්ද? Can I pay for this machine? මේ මැෂින් එකට for this machine in installments. වාරික වශයෙන්. In installments. Can I pay for this machine in installments?